Yeah, Tim. So last week we have seen more about the web services. You have started web services, how to publish, how to consume. So web service. Okay. So దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Do you guys have any doubts? Team. Hello. ఎలా తీసుకెళ్ళాడు కోపం హాయ్ అక్క. Hey, Venkat, hi అండి. Morning. హాయ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్. Yeah. So now let us start with the SOAP RESTful service అండి. So last week we have seen more about the SOAP. Now in this session we will talk about the REST service. So what is REST and what is SOAP? So in last sessions లో మనం చూస్తున్నట్టు there are many differences in terms of security అవ్వచ్చు, easiness అవ్వచ్చు, or the structures of the payload and the way of communication between the two systems, right? So these are the differences that are there from SOAP and REST. And next to SOAP we use the XML format, and in REST we use the JSON format. We have also seen the files how it looks like. JSON ki SOAP ki difference ఏంటి. So this is the XML. This is its respective RESTful service, the JSON formatted payload. It is a comma separated values with has the key and the value, the property and its name. The value. So this is the RESTful service. And also uh, this is secured when it compares to the SOAP, కొంచెం highly secured ఉంటుంది. And at the same point the performance, when we talk about the performance, this is lightweighted one, and which is very effective, and this performs better when compared to the SOAP service. And also Guidewire recommends to use the RESTful service going forward for all the new integrations, and this is the new uh, new language that is used in the current market. So this is the recommended one, the REST web service. And also um, the business implementation of business language would be easy and కొంచెం comparatively this one, and this is the recommended one. And next thing we'll start with the publishing of RESTful web services. మనం SOAP web service ని ఎలా publish చేయాలో చూసాం, using a web service class, using few annotations and so on. Now I will start uh, with REST publishing in today's concept. So how can we publish a RESTful service is our concept now. Okay. So to publish a RESTful service, we use integration views. So integration views అంటే ఏంటి? What is an integration view and how can we use that integration view to publish this one? So where is our concepts? Yeah. So we have seen now the publishing of. Let us see how can we publish the RESTful service. So it includes integration views. So integration views అంటే if you remember our previous session, మనం దాంట్లో we have seen more about schemas, mappers and all, right? The payload, XML payload కాకుండా
JSON మెసేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం చూసాం. We have used schemas, okay, mappers, mapper files, and we have one more additional file that is used in publishing and integration, publishing a REST service. That file is called a Swagger file. So these are the files that we use to communicate as a REST service from one system to another system. So this Swagger file have an annotation or suffix called YAML, YAML language. So we call it as YAML file. YAML. YAML is a YAML file. So these are the three files that are used in the integration views to publish a REST service. And now let us see how can we publish a RESTful web service. Okay. So first step is schema build చేసుకోవాలి. And next thing is we need to create handler classes. Okay. And the third step is we need to create Swagger file. Okay. Publish the Swagger file, generate the schemas for the schemas that we have sent, and next deploy and test. Right. So these are the different steps that we use to publish a RESTful service. So now let us see how can we, start creating a RESTful web service on using these concepts. Okay. So first thing is I will create one schema with the very first thing. So the point here is we have already created few schemas when we worked on matter entity, right? So why can't we use this same schemas? We have seen creating it from scratch. And now let us use the same schema. So the schema name, if you remember, matter 1.0 schema. Yes. So this is the full schema that we have built last time. So let us use the same schema, okay, to build the application. I mean, to build the RESTful service. So first point, as we have the schema, let us start building one YAML file. Yeah. So this is the existing structure of the payload team that we have. So how it works is this will have the Swagger version. Okay. This will have the Swagger version and what is the info. And this is just like a description team. ఒక API ని build చేస్తున్నప్పుడు what is the criteria behind building it one? And this is just a description, title, label laga. And next base path. So this base path is an important path. మనం ఈ base path నే we will give this to the external system to hit this API. Just like we will give the this local host. మనం ఈ WSDL ని ఎలా ఇస్తామో after generating the SOAP web service, we will give the REST service by giving the base path. So base path is very important. అండ్ నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్. ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్న యూజర్ ఈ దిస్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయగలడు. దిస్ ఈస్ ద పర్మిషన్ దట్ వి గివ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ స్కీమా ఇంపోర్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద స్కీమా దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు బిల్డ్ ద స్ట్రక్చర్? ఏ స్కీమాని యూజ్ చేస్తున్నాం? సో వీ విల్ గివ్ ద స్కీమా నేమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద హ్యాండ్లర్ క్లాస్? సో if we compare this with the SOAP web service, we have created a training web service, right? Training web service low, once we give this WSDL to the third party system, okay, third party system ki WSDL ichin taravata, what happens is every time they call the WSDL, control comes to this class, this function, and this what is the logic that is there inside this will get executed, right? So same way, what happens is in the Swagger file also, this is the schema, this is the handler class. So ఈ handler class లో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ టీమ్. ఈ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఈ బేస్ పాత్ ని యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తుందో, కంట్రోల్ కమ్స్ టు దిస్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ విల్ గెట్ హిట్ బై దిస్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ రిటర్న్ యాజ్ అ పాత్ హియర్. ఓకే. ఈ పాత్ కి హిట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ control comes to the class and whatever the logic that is there inside the class will get executed.
and it will print the logic as per this schema file. So that is the high level information about the Swagger. And next, a path. Path is nothing but the operation. Operation is nothing but the function that is created inside the web service class. Okay, so we need to know about the different methods, different functions that we have in the entire SOAP model, sorry, REST model that we work. So there are different operations that we have, starting from the uh, five APIs. We can call the five operations. So the operations are, right here in the notepad. Post. Post is nothing but create a new record in the database. And next we have get. Get is nothing but to read the record from the database, right? Next we have patch. So these are the different operations team. మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయాలో ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. లెట్ us try to understand the basic fundamentals about this one. So patch is nothing but the name itself says patch. ఒకదానికి patch లాగా చేయడం. That means update the record. And next we have post get patch. And next we have put, one more important operation. So put is nothing but this will replace the entire row from the database. Okay, and the last important one we have is delete. Okay, the name itself says this deletes the record from database. Okay, so these are the five different operations that we have in the entire RESTful service. So మనం ఏ operations ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది that completely depends on the requirements. So for now, I will tell you how can we post a new record, or else how can we get the new record. So these examples we will see now. I'll start with post operation. Okay. So post operation is nothing but creating a new record into the database. Okay. So that is how it works. So I will talk about that one. And also let me show you one more example. Yeah. Let us start with the post operation. So before getting into the post, do you guys have any doubts on this one, team? Team, if no doubts, we'll start creating a service. Okay, so I'll start with creating a new file. This would be inside this folder. Okay, so what I will do is I will create new Swagger file with name as training Swagger. Okay, this is a new file name I'm giving. So see, మనం ఇలా ఇవ్వగానే basic గా this has given few data, right? So what I will do is
Copy this one. I paste here. I'll tell you how to start. So base path. So base path, I will give this as matter. Okay. And next admin, what is the request? What is the request file of the schema structure that you want? So schema structure, insurance dot matter dot. As we have exposed to this in the last time, what I will do is I will straight away copy this from here and I will paste in the like here. Okay. And next. So what we have done using the SOAP and the training web service, print claim details, right? So this is to get the claim details. Okay. So now what we can do is let's try to yeah, let's try to get these details from it. So let's get operation. So before that one, we need to create one handler class. Okay. Just like any other class, what I will do is I will right click, create new class, class name. So this is, let's try to use the same class team. Okay. This is in training web service class. Okay. The operation is print claim numbers. Print claim numbers. So what we can do is let us publish one service. How it looks like is external system up. If they use this web service, what we need to do is when they call this web service, we need to get an activity. So in that type, let us try to create a web service team. Okay, simple. So how we can do is let us use same matter entity pine. If they hit our web service using the base path, we need to get an activity. So this is how let us try to create one simple thing. So what I will do is swagger file. Use the same function to create the activity. సో ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. వేరే వాళ్ళు మన బేస్ పాత్ యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ హిట్ చేస్తే వీ షుడ్ సీ అన్ యాక్టివిటీ. సో ద సేమ్ థింగ్ లెట్ us ట్రై టు బిల్డ్ ఇట్.
on the same schema that I've already built, matter schema painane use cheskoni, let us try to build this one. So what I will do is I will copy this one. I will go to the class, web service class loki వెళ్తాను. Quest insurance. What insurance dot matter dot what. Yes. So this is the body I wanted to call here, and I will scroll down. So this is our so what I'm trying to do is I'm trying to build an application team. Okay. So how it looks like is, let me go back to this one. So ఇది మన structure, right? So this is our structure. What we will do is, if the claim number is whatever the claim number that we get, వచ్చే claim number పైన ఈ కేస్ నెంబర్ తో మ్యాటర్ ఉంటే గనక లెట్ us try to create one activity. So that is our requirement అనుకుందాం. Okay, so let us try to use this one. మనం పబ్లిష్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో లెట్ us try to build the same thing. బాడీలో కేస్ నెంబర్ క్లెయిమ్ నెంబర్ మనకు కావాలి, రైట్? I will go to the class, web service class. Okay, so body is nothing but this entire body team. Okay, what is claim number? Body లో claim dot claim number, right? So this is our structure. This is our claim. మీరు ఇక్కడ చూడండి, refer this one team. So this is the claim number that we get. So what I'm doing is query dot import, query dot make, compare claim number with this claim number, body dot claim number. Okay, so body dot claim number, I'm getting the claim number here. Okay, so I will use the print statement here. Just ఒక లాగర్ యాడ్ చేస్తున్న టీమ్, just for our reference. Okay, logger add చేసాను. Next what we are doing, we are getting the activity pattern. Okay, so let us create training app. Yeah, so we have created a training activity pattern, right? So now I will use the same activity pattern. I mean, కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం కంటే I'm reusing our already created activity patterns. Okay, this is the activity pattern I've created. If the claim number is null, claim number null unte, I'm just printing the claim number not null issue with this one. Okay, and if claim is not equal to null, we are creating the activity subject. Activity subject should be created from training test. Description కూడా అదే పెడదాం. Let us send this to. You got it, team? So this is the activity pattern. This is the function.
సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దామంటే ట్రైనింగ్ మ్యాటర్ ఇక్కడ యాజ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పోస్టింగ్ అండ్ యాక్టివిటీ ఐ విల్ యూస్ పోస్ట్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏపీఐ హ్యాండ్లర్స్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద reference that we are working team. So how does reference look like? This is the mat request. Okay, request. And what is the definition that you are using in this matter? So matter definition, I'll come back here. I will use matter definition, right? And what this produces plain text as an output. And the response is 200. If this activity is created, the response would be 200. Okay, so this is how we are creating the existing one. Simple team. మనం ఎగ్జిస్టింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ వీ హావ్ డన్ ఈస్ సారీ టీమ్ in this one we need to make the change. Okay, సో ఇక్కడ మ్యాటర్ అని ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఏపీఐ హ్యాండ్లర్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ అవర్ న్యూ హ్యాండ్లర్ క్లాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ హియర్ క్రియేట్ యాక్టివిటీ న్యూ. ఓకే, so this is the function that we are using to create an activity. Okay, ఈ function use చేసుకొని this function is in this web service class. Okay, create activity new. So ఈ function use చేసుకొని we are posting a web service. So what happens is whenever the external system uses this web service, system gets the control on this one. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ క్లాస్లోకి వెళ్ళి ఈ క్లాస్లో ఏ పాత్ ఉందో ఆ పాత్లోకి వెళ్ళి ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద యూస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్కీమా దట్ ఈస్ యూస్డ్? This is the poster function. These are the optional data. Description enti, operation ID enti, what is the description and what is the operation ID. Operation ID is nothing but the function name team. Again, మీరు పాత ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఈ పాత్ మనకి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆపరేషన్ ఐడి విల్ గెట్ కాల్డ్. ఆపరేషన్ ఐడి ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కన్జ్యూమ్స్ ద జేసన్. కన్జ్యూమింగ్ అంటే ఏ ఫార్మాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని. సో దిస్ కన్జ్యూమ్స్ ది ఏపీఐ జేసన్ ఫార్మాట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ కమ్స్? ద పారామీటర్స్ ఏంటి? బాడీ పారామీటర్, ఇన్ పారామీటర్. సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్. సో ఐ విల్ షో యూ హౌ ద బాడీ పారామీటర్స్ లుక్ లైక్. సో టు టెస్ట్ దిస్ ఐ విల్ యూస్ postman. Okay, I will open this one. మనం సోప్ వెబ్ సర్వీస్ యూజ్ చేయడానికి సోప్ ఎలా యూజ్ చేసాము, పోస్ట్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి విల్ యూజ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ అప్లికేషన్ అండ్ బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పేలోడ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఏ పేలోడ్ అయితే మనం పంపించాలనుకుంటున్నారో ఆ పేలోడ్ స్ట్రక్చర్ని బాడీ అంటాం జనరల్గా ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. సో దట్ ఈస్ ద పారామీటర్ నేమ్ ఈస్ బాడీ. అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్? మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి ఇక్కడ? వెన్ యూ హిట్ దిస్ రెస్పాన్స్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్? Right, so that is how we will start creating the response team. So this is the output. ఇలాంటి అవుట్పుట్ మనకు రావాలి టు ప్రింట్ దిస్. యాక్టివిటీ క్రియేట్ అయితే యాక్టివిటీ క్రియేట్ అయిందని, లేకపోతే క్లెయిమ్ ఎర్రర్ వస్తుందని చెప్పి మనకు రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద రెస్పాన్సెస్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఎలా చేస్తున్నామంటే ఇక్కడనే ఇన్ ద వెబ్ సర్వీస్ క్లాస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద స్ట్రింగ్. ఎవ్రీవేర్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద స్ట్రింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద కీవర్డ్స్. ఇలా రిటర్న్ క్లెయిమ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, క్లెయిమ్ నల్ అంటే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద యాక్టివిటీ is created, the activity is created successfully. So this is how I'm using it. Okay, so if activity is right, so error వస్తే I'm printing the error message. So these are the few things that I've configured in the function that to return any string if that is successful or not. So the next point is, so let's go back to this one. ఓకే, స్కీమా బిల్డ్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్ బిల్డ్ అయిపోయింది, క్రియేట్ స్వాగర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ జనరేట్ ద స్కీమాస్ అండ్ పబ్లిష్ ద స్వాగర్ ఫైల్. సో హౌ కెన్ వి పబ్లిష్ ద స్వాగర్ ఫైల్? వీ హ్యావ్ ఎ ఫైల్ కాల్డ్ పబ్లిష్డ్ ఏపీఐ డాట్ హ్యాండ్లర్. సో దీంట్లోనే we need to add the name, okay, to publish the service. So how I will add is I will give the name. Okay, name equal to what is the swagger file name? How are you getting the swagger file? So if you look at the swagger, this is in the insurance application and where is our swagger file? So our swagger file is in the insurance application itself, insurance.trainingmatter.swagger. So I will go to this one. Just to rename it to the version. I forgot to add the version team. Now
The published. So ఇక్కడ insurance dot training matter swagger is our name. So this is ఇలా publish చేస్తే this will publish the API team. And we have added the schemas in CodeGen schemas already. No need to add it again. I'll show you. CodeGen schema లో మనం ఆల్రెడీ అంతకుముందు మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్ లో బిల్డ్ చేసిన పేలోడ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ యాడ్ చేసాం కాబట్టి నో నీడ్ టు యాడ్ అగైన్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యాడెడ్. Okay. Now what we need to do is it is already added in the published APIs. Generate దీంట్లో యాడ్ చేసాము, swagger file యాడ్ చేసాము, and we have created a swagger file. So now we need to restart the server team. Okay. I will restart the server. In the meantime, I will copy this payload. Okay. So what I will do is restart the server. So restart will take time. In the meantime, if you have any questions, you can ask me, team. Srisha, Bharat, Venkat, Jashwant, Hem Sundar. Okay. Let my server start.
Yeah, team, the server is started. I will quickly show you how can we test this one. సో మనకి ఇక్కడ వెబ్ సర్వీస్ ని విజిటల్ తీసుకురావడం, ఐ మీన్ ద వే విల్ గెట్ ఇట్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ వే టు గెట్ దట్ the REST service. So how can we get is resources Swagger UI. So the moment we click on this one, మనకి పేజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీంట్లో this will give the basic URL of all the APIs, right? So then we'll go back to our file. మన బేస్ పాత్ లో క్లిక్ చేసుకొని ఐ విల్ కాపీ ద బేస్ పాత్ అండ్ రిమూవ్ దిస్ API సర్వీసెస్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ద బేస్ పాత్. ఓకే, ద మూమెంట్ ఐ పేస్ట్ ద బేస్ పాత్, ఐ విల్ get the response back. Getting the response. I guess this is with the naming convention. I will change the name. The name should be Swagger. Swagger icon. Swagger icon dot. Swagger dot YAML. So this is how our name should be taken. What I've done is, so naming convention different వచ్చింది. Actually నేను డైరెక్ట్ 1.2.yaml ఇచ్చాను, బట్ వీ షుడ్ గివ్ swagger డాట్ YAML అని ఇవ్వాలి. I've just given the name as initial గా మీరు ఇక్కడ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ 1.0.yaml అని ఇచ్చా. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ థింగ్, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ version dot swagger dot YAML. Okay, so matter training matter icon 1.4. I got it. This should be our name. I'll refactor this one. Training matter icon 1.4, and at the same time we should publish this one, same thing. Okay. Should be like training matter hyphen 1.0 swagger. Okay, so this is how our export should be. So naming convention ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం we should give the naming convention as this one, version dot swagger dot YAML. And also we should expose the same training matter hyphen 1.0, the same thing that we are exposing here, just like we have exposed our previous one. Okay, so this is our naming convention should be, and this needs a server restart team. So I will restart my server, and as we are on time, let my server restart, and we will test this one in tomorrow's session. You got it, team? So if you have any other doubts, you can ask me now. Stopping the recording. Team.
You can ask me for any doubts now. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసుకోమంటారా అండి? కాల్స్ వస్తున్నాయి. యా, షెడ్యూల్ చేసుకోండి. ఈ వీక్ చేసుకొని ఆ టైం నాకు చెప్పండి. అదే మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటారో తెలియదు కదా. ఓకే, మీకు వాళ్ళు ఎప్పుడు చేస్తామని చెప్పారు షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ ఇంకా చెప్పలేదు. అదే మిమ్మల్ని కనుక్కొని మాట్లాడదామని